Hey guys, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ மவுத் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன். நம்ம மவுத் சுற்றி இருக்க டார்க்னஸை எப்படி கிளியர் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா ஆரஞ்சு பீல் பவுடர், கர்ட் அண்ட் ஹனி. ஆரஞ்சு பீல் பவுடரில் இருக்க பெனிஃபிட் க்ளோயிங் ஸ்கின், நம்ம ஸ்கின் டோனை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், லார்ஜ் போர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும், பிம்பிள்ஸ் அண்ட் ஆக்னி கிளியர் பண்ணும் அண்ட் ஸ்கார்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும். கர்டில் இருக்க பெனிஃபிட் மாய்ஸ்சரைசிங் ஸ்கின், சன்டான் ரிமூவ் பண்ணும் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஹனியில் இருக்க பெனிஃபிட் நேச்சுரல் க்ளோ, ஸ்கின் லைட்னிங் அண்ட் ஸ்கின் பிரைட்னிங். ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் 2 ஸ்பூன், கர்ட் 1 ஸ்பூன் அண்ட் ஹனி 1 ஸ்பூன். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்கள் ஃபேஸை வாட்டரில் வெட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இதை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 20 minutes ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. இதை வீக்லி 2 டைம்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் ஈஸியாக ரெடியூஸ் பண்ணிடலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன டிப்ஸ் வேணுனாலும் கமெண்ட் பண்ணலாம். உங்களுக்கு என்னோட நெக்ஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வரணும்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.